Prabheesh, did you hear about learning by doing? Yes. Today we are going to learning something from activities. This is very useful method because here we are not by hearting. We are learning something from activities. You are learning by understanding, not by hearting. So there is no chance to forget. So try to engage this type of activities from your house or somewhere. Very useful and helpful. So I hope you can do this very well. Hi guys, ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ യാത്രയിലൂടെ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതിലൂടെ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ സാധിക്കും. Amalu, what are you doing? I write. Oh, you are writing? Yes, I write. Okay. Amalu, what are you doing? I walking. Oh, you are walking? Yes, I walking. Look, I am drawing pictures. Idea. I am plucking flower. I am jumping. I am running. I am sleeping. I am beating. I am shouting. I am singing. I am angry with you. I am plucking leaf. I am tearing the leaf. I am smelling the leaf. I am beating you. I am crying. I am laughing. I am smiling. I am brushing. I am sitting. I am looking you. I am speaking. I am hearing you. I am singing. I am waiting for your sentences. I am singing. I am dancing. I am taking the stick. I am cleaning the place. I am touching. I am lying. I am searching. I am acting. I am teaching. I am playing. I am eating. I am singing. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, പിന്നെ